Hello viewers, welcome to the Sankalp Study Success. And the next topic is types of data structures. Okay, so in previous class I discussed about data structure ante enti advantages చూసాము. So ఈ వీడియోలో మనం what are the types of data structures అని చూద్దాం. Okay, so again this is a basic topic. ఏ టైప్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి, ఓకేనా, ఏ టైప్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం అనేది కొంచెం డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అగైన్ యూ విల్ గెట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫర్ 2 types, 2 marksకి వస్తుంది. Okay, so if you have any doubts, please mail to me sankalpstudysuccess@gmail.com. Okay, previous video lo spelling mistake undi, so I correct that. So please mail to me sankalpstudysuccess@gmail.com. clear ma? And the next one, telegram lo kuda meer personal ga message cheyali ante this is my telegram id. Okay, and the next one, what are the types we have a data structures? క్లియర్. ఇక్కడ మీకు వీడియో అనేది 15 minutesలో అయిపోవచ్చు, లేదా 1 hour పట్టవచ్చు, లేదా 1 hour 50 minutes పట్టచ్చు. క్లియర్, దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద టాపిక్. ఇక్కడ ఏ టాపిక్ కూడా నేను మీకు మధ్యలో స్టాప్ చేయను, ఆ టాపిక్ కంప్లీట్ అయ్యేదాకా కూడా మీకు రికార్డ్ అనేది చేస్తాను, రైట్, యాజ్ వెల్ as అదే అప్లోడ్ చేస్తాను. ఫైన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, మనకి డేటా స్ట్రక్చర్లో ఏం టైప్స్ ఉన్నాయి అంటే వీ హ్యావ్ ఏ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. So primitive data structures, non-primitive data structures lo we have the concepts called linear data structure and non-linear data structure, right? So linear data structure ante enti oka ఏమంటారు, ఒక లీనియర్ మేనర్, రైట్, అంటే సీక్వెన్షియల్ మేనర్లో డేటా ఉండడాన్ని లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అని అంటారు. నాన్ లీనియర్ డేటా అంటే విచ్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ఏ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్, సో ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ సమ్ హైరారికల్ మేనర్. ఓకే, సో లీనియర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్, సీక్వెన్షియల్. Okay, non-linear is nothing but what, non-sequential. Clear? So non-primitive data structures lo maniki 2 types ఉన్నాయి. Again linear lo we have a static and dynamic. Static lo malli maniki what is that, arrays concept. మీరు already C లో చదివే ఉంటారు what is array అని, right? So array is a data structures concept which is under comes under static. Okay, static comes under linear, linear comes under non-primitive data structures. And the next one, dynamic lo maniki we have 3 types, that is linked list, stacks, queues kuda maniki dynamic kindaki vastayi. And the non linear lo we have trees and graphs concept. Ante trees graphs ante meeku already ardhamai untundi, okay na, it is in some hierarchical manner. Okay, graphs kuda it's collection of nothing but some vertices and edges, right? So 2 types we have, linear and నాన్ లీనియర్. వీటిని మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మీకు 5 యూనిట్స్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక 4 యూనిట్స్ ఎక్సెప్ట్ 5th యూనిట్లో మనకైనా అల్గోరిథమ్స్ ఉంటాయి, ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ అల్గోరిథమ్స్ అవి ఉంటాయి. ఈ రిమైనింగ్ 4 యూనిట్స్లో కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ చదువుతాం మనం, స్టాటిక్, డైనమిక్ అండ్ నాన్ లీనియర్. ఓకే, స్టాక్స్, క్యూస్, లింక్ లిస్ట్, ఎరేస్, ట్రీస్ అండ్ గ్రాఫ్స్, ఈ కాన్సెప్ట్ చదువుతాము. దీనిలో ఆపరేషన్స్ ఎలా పెర్ఫామ్ చేస్తాము, సి లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి మనం డేటాని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తాము, డేటాని ఎట్లా రిట్రీవ్ చేస్తాము అండ్ డేటాని ఎట్లా డిస్ప్లే చేస్తాము. Okay, so these are the some operations we have in data structures. Fine. And the next one, data structures can also be classified as static and dynamic annam. So static ante enti, compile time lo manam size of the data anedi ichchestam annamata. Okay, dynamic ante, dynamic means what, we can change the memory, right? So static data structure is nothing but it's a type of data structure where the size is allocated at the compile time. అంటే కంపైల్ టైం అంటే ఏంటి, ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడే మనము సైజ్ అనేది అలోకేట్ చేసేస్తాము. దానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అరేస్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు అదే మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ అరేకి. అరేస్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు మనం సైజ్ ఇచ్చేస్తాము, రైట్, వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఎ సైజ్ ఎట్ కంపైల్ టైమ్, రైట్. డైనమికల్లీ వీ కెన్ నాట్ గివ్ ఫర్ అరేస్. So dynamic data structure and we can allocate the size of that particular data structure at runtime. Okay, at runtime. So that is maximum size is flexible here. Here size is fixed. So that is nothing but static data structure and dynamic data structure. And the next one, సో ఇంతకుముందు చెప్పినప్పుడు మనకి ప్రిమిటివ్ అండ్ నాన్ ప్రిమిటివ్ అని చెప్పాను. ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఏంటి, డేటా టైప్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ప్రీడిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్ ఏమున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటీజర్ వాల్యూ స్టోర్ చేయాలనుకోండి, ఏ డేటా టైప్ యూజ్ చేస్తారు, ఇంటీజర్ డేటా టైప్ యూజ్ చేస్తారు, రైట్. సో ద ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్. ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటి, వీ హ్యావ్ ఇంటీజర్, క్యారెక్టర్, ఫ్లోట్, డబుల్, లాంగ్ ఇంట్, షార్ట్ ఇంట్, ఇంకా డిఫరెంట్గా పాయింటర్స్ ఆర్ ద నథింగ్ బట్ వాట్, ప్రిమిటివ్ data structures. And the second one is what, non-primitive data structures.
క్లియర్. సో ఇది ఇంతకు ముందు ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నాన్ ప్రిమిటివ్లో మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయి, లీనియర్ అండ్ నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్, రైట్. మళ్ళీ లీనియర్లో మనకి స్టాటిక్, డైనమిక్, నాన్ లీనియర్ ట్రీస్, గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి. ఆ డయాగ్రామ్ని మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకుంటే యూ కెన్ రైట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ 2 మార్క్స్. క్లియర్. సో ఇక్కడ ప్రిమిటివ్ అంటే డోంట్ బీ కన్ఫ్యూజ్, ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్. ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటమ్మా, మనం డేటాని స్టోర్ చేయడానికి we use some variables, right? For example, I have int some x is equal to 20. Okay, I want to store 20 value where x అనే వేరియబుల్ స్టోర్ చేయాలి. ఆఫ్ వాట్ టైప్? ఇంటీజర్ టైప్. ఓకేనా, ఇంటీజర్ టైప్ అనే x వేరియబుల్ నేను సమ్ ఒక వాల్యూని స్టోర్ చేస్తున్నాను. ఆ వాల్యూ కెన్ బి ఎనీథింగ్. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ 20 ఉండాలని ఏం లేదు. హియర్ ద వాల్యూ కెన్ బి ఎనీథింగ్. Okay, but it should be what type? Integer type. So that's depending on data type here. So these are nothing but primitive data types. Clear up to here? So the next one is the types of linear data structures. మనం ఇక్కడ లీనియర్ అండ్ నాన్ లీనియర్ చెప్పాను కదా. సో లీనియర్ అండ్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్లో మనకి అరేస్, లింక్డ్ లిస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, రైట్. అరేస్ అంటే ఏంటి అంటే నార్మల్గా మీకు సీలో కూడా ఉంది కదా, కలెక్షన్ ఆఫ్ హోమోజీనియస్ ఎలిమెంట్స్, రైట్. అంటే ఏంటి, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని మనం స్టోర్ చేయడాన్ని అరేస్ అని అంటారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఐ వాంట్ టు స్టోర్ ఇంట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. ఓకే, అగైన్ నేను 13 సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. 30ని ఇంకొక వేరియబుల్లో సేవ్ చేస్తున్నాను, ఇంట్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30. ఓకే, అండ్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ 40, ఇంట్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40, right. And the next one, int a is equal to 60, right. So ఇక్కడ నేను ఏం స్టోర్ చేస్తున్నాను, 20 ఇంటీజర్ టైప్, 30 ఇంటీజర్ టైప్, అండ్ 40 also ఇంటీజర్ టైప్, and 60 also ఇంటీజర్ టైప్, all ఇంటీజర్ టైప్ ఓన్లీ. బట్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ వాట్, వేరియబుల్ నేమ్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి, రైట్. వాట్ నన్నా వేరియబుల్ నేమ్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతున్నాయి. సో దట్ మీన్స్ వాట్, ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ఇట్ ఎలోకేట్స్ డిఫరెంట్ మెమొరీ, రైట్. ఫర్ ఎక్స్ వేరియబుల్కి కొంత మెమొరీ ఎలోకేట్ అవుతుంది, అండ్ వైకి కొంత మెమొరీ ఎలోకేట్ అవుతుంది, జెడ్కి కొంత మెమొరీ ఎలోకేట్ అవుతుంది, అండ్ యాజ్ వెల్ as ఏకి కొంత మెమొరీ ఎలోకేట్ అవుతుంది. క్లియర్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ లీడ్స్ టు ది సమ్ వాట్ స్పేస్ ఎలోకేషన్, రైట్. స్పేస్ ఇష్యూస్ అనేవి వస్తాయి. ఇక్కడ నేను సేమ్ డేటా టైప్స్ని, సేమ్ డేటా వాల్యూస్ని స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాను, రైట్. దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వాట్, కలెక్షన్ ఆఫ్ హోమోజీనియస్ ఎలిమెంట్స్, రైట్. So instead of that, I can store all these values in a single variable called what, arrays, right. So simply ఏం చేస్తున్నాను, int a అని ఒక డిక్లేర్ చేసి, so I just use this curly brackets. Here I can save 20, 30, 40, 60. Okay, so there is no use, there is no need of declare the different variables to store the same data type values, right. So ఆ సిచ్యువేషన్లో మనకి arrays అనే కాన్సెప్ట్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. సో arrays is nothing but what, linear data structure. So here we can store the data in a linear manner. Linear manner means what, sequential data. Linear manner is nothing but what, sequentially we can store the data, right. So now have a look here, a collection of similar types of data items called array. It can be one-dimensional array, two-dimensional array, multi-dimensional array. Each data items in array is called what, an element of the array. So ఇక్కడ ఏంటి, 20 is a one element, 30 is a one element, 40 is a one element, 60 is a one element. Okay na. So arrayలో ఉండే ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఏమంటారు, ఒక్కొక్క ఐటమ్ని, ఒక్కొక్క డేటా ఐటమ్ని ఎలిమెంట్ అని అంటారు. So we can use any valid data type, like we can store the characters, we can store the int, we can store the float, we can store the double, right. But same data type. Okay, so that is a disadvantage. I'll explain later. Arrays concept వచ్చినప్పుడు ఇంకా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటి, నేను ఏమని డిఫైన్ చేశాను, ఇంటీజర్ అని డిఫైన్ చేశాను, రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యార్ ఇస్తే క్యార్ మాత్రమే మనం స్టోర్ చేయాలి, డబుల్ ఇస్తే డబుల్ వాల్యూస్ మాత్రమే మనం వీ హ్యావ్ టు స్టోర్ ఇట్, ఫైన్. And however, each element carries a different index number, that is nothing but what, subscript. That means what, array index. What is array index here? 20 data item or 20 element will be stored at 0th index. Okay, 30 will stored at first index, 40 will stored at second index and third index. So that means what, the size of the array 0 to n minus 1. Okay, for example, I have a 4 elements. That means we can store the elements from 0th index to 3rd index, 0th index to 3rd index, right ma. So
each and every element in the array will be stored in different index numbers. That is nothing but what? Subscript ani antaru. Okay, up to here clear? And the next one is linked list. Linked list means to maintain the list in the memory, a linear data structure is used. So arrays ante arrays lo problem enti, if size is fixed, right? So that means a compile time we can give the specific size. At runtime you cannot change the size of the array. That means you cannot insert a new element there. Mana oka element, for example array size 10 icharu, okay, you want to insert 11th element, appudu enti avutundi, array out of bound ane exception anedi manaku vastundi, array out of bound. Okay, so we cannot insert an element. At runtime, if we want to insert a data, that time you can use the linked list concept, right? So to overcome that, we have a concept called linked list. So to maintain the list in a memory, a linear data structure will be used. And next, we can also define it as a collection of nodes that is stored in non-contiguous memory allocation, where each node of the list contains a pointers to its adjacent node. Clear? That means what? See, ఇక్కడ ఒక న్యూ వర్డ్ వచ్చింది. What is that? Non-contiguous memory allocation. See here, non-contiguous memory allocation. So what is this non-contiguous memory allocation? అసలు లింక్ లిస్ట్లో డేటా అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతుంది? It can be stored in node. It can be stored in node. Okay, so I want to insert, suppose for example 30 అనే ఎలిమెంట్ ని నేను స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాను, రైట్? సో 30 అనే ఎలిమెంట్ ని నేను లింక్డ్ లిస్ట్ లో స్టోర్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ నోడ్. ఓకే, ఒక న్యూ నోడ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకొని NN ఇండికేట్స్ న్యూ నోడ్. సో ఇన్ దట్ ఐ విల్ ఇన్సర్ట్ 30. ఓకే, సో 30కి ప్రతి నోడ్కి కూడా ఒక అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది. దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద, ఇట్ కంటైన్స్ సమ్ పాయింటర్. Okay, pointer is nothing but what? Contains the address of the particular element. Pointer which is used for what? To contains the address of particular element, what we insert into the linked list. Fine. Right. So we can also define it as a collection of nodes. Okay, fine. That means we have linked list means we have a connection between the nodes. So we have a connection like this. What 40 element and 60 element like this we have. Okay. And the next one, there is a connection between the nodes, that is nothing but collection of nodes, and which are stored on non-contiguous memory allocation. So what is non-contiguous memory allocation? See in the next slide. See here, in this case of non-contiguous memory allocation, the processes would acquire the overall space in the memory. What it will acquire? మొత్తం స్పేస్ మొత్తాన్ని తీసుకుంటుంది. ఓకేనా? ఇట్ ఎక్వైర్స్ ద ఓవరాల్ స్పేస్ ఇన్ ద మెమరీ అండ్ దే ఆర్ నాట్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద సింగిల్ ప్లేస్. ఓకేనా? ఏదో ఒక సింగిల్ ప్లేస్లో అది మనకి సేవ్ అయి ఉండదు. ఓకేనా? ఇట్ విల్ సేవ్డ్ ఇన్ నాన్ కాంటిగ్యూస్ మెమరీ అలొకేషన్, డిఫరెంట్. అదే ఎరేస్ క్వశ్చన్ అంటూ అనుకోండి, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 0th ఇండెక్స్లో స్టోర్ అయితే నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ ఇండెక్స్లో స్టోర్ అవ్వాలి, అండ్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ సెకండ్లో స్టోర్ అవ్వాలి, నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎలిమెంట్ స్టోర్ అవ్వాలి. ఓకేనా? బట్ నాట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ లింక్డ్ లిస్ట్. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ రన్ టైమ్ మెమరీ అలొకేషన్. Right. So that means they are not present in a single place but at a different locations as per the process requirement. Okay na? Based on the process requirement, elements will be stored on the different places. Okay na? So that is a board lo unne okkasari jagatthiga chadukondi. Clear? The processes would acquire the overall space in the memory. Okay na? Overall space ni తీసుకుంటాయి, and but they are not present in the సింగిల్ ప్లేస్లో ఉండకుండా బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాసెస్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనకి మెమరీ అనేది అలొకేట్ అవుతుంది. సో దిస్ పర్టికులర్ టెక్నిక్ రిడ్యూసెస్ ద ఓవరాల్ మెమరీ వేస్టేజ్ విచ్ లీడ్స్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ ఆర్ ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అని అంటారు. సో దీన్ని ఏమంటారు? ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అని అంటారు. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ మీన్స్ సిగ్మెంట్స్గా డివైడ్ చేయడాన్ని ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటారు అనమాట. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కదా. సి 2 KB ఇక్కడ ఎలోకేట్ అయింది, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రీగా ఉంది, నెక్స్ట్ 2 KB ఇక్కడ ఎలోకేట్ అయింది, రైట్? అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, ఇది మన మెయిన్ మెమరీ. ఓకేనా? ఇందులో మనకి ఫిల్డ్ స్పేసెస్ ఏమున్నాయి, నాన్ ఫిల్డ్ స్పేసెస్ ఏమున్నాయో చూసుకోండి. ఓవరాల్గా మెమరీ యూజ్ చేసుకుంటుంది, బట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాసెస్ రిక్వైర్మెంట్ మెమరీ విల్ బి ఎలోకేట్స్. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ అరేస్కి అనుకోండి, ఫస్ట్ ఇది ఫిల్ అవ్వాలి, తర్వాత నెక్స్ట్ ఇదే ఫిల్ అవ్వాలి, థర్డ్ ఇదే ఫిల్ అవ్వాలి, ఫోర్త్ ఇదే ఫిల్ అవ్వాలి. ఓకేనా? బట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ లింక్డ్ లిస్ట్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అరేస్ అండ్ లింక్డ్ లిస్ట్ కాన్సెప్ట్. క్లియర్? అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ stacks and queues. So stacks and queues also comes under what? Dynamic memory allocation, right? So it comes under linear only,
but dynamic memory allocation. That means we can give the runtime, and you can also implement stacks using arrays. Okay na, oka data structure ni implement cheyalante inko data structure ni use cheyali, right? So that means stack can be implemented using arrays, queues can also implement by using arrays, and stacks can implement using linked list, and queues can implement using linked list. Okay, don't be confused, I'll explain in detail. Okay, so stack is nothing but what? So when we want to insert an elements like one by one, okay, so the stack structure ela untundi ante ila untundi. Okay, for example, I first insert 10 element, and the next one 20 element I insert, and 30 element I insert, and 40 element. What does it mean here? What is the new element which is inserting that will be in the top position, right? And is there any other way to go into this stack? There is no other way, right? ఈ ఒక్క వేనే ఉంది మనకి. ఓకే, సో ఒక ఎలిమెంట్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నా ఆర్ ఎల్స్ వన్ ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేయాలన్నా వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఎండ్. ఒకటే ఎండ్ ఇక్కడ ఉంది. దట్ ఎండ్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? టాప్ అని అంటారు. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ థియరీ స్టాక్. Okay, if you want to insert an element, we have to use the push operation. If you want to remove the element, we have to use the pop operation. Okay, these are the predefined methods for insertion and deletion of elements in the stack. Okay, and stack is nothing but what? It is an abstract data type. Okay, so abstract data type and em cheppanu to hide some data. Okay, we are using the abstraction concept. సో ఏడిటి అనేది మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే డేటా స్ట్రక్చర్స్లో అబ్స్ట్రాక్షన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అంటే డేటా స్ట్రక్చర్స్లో ఏడిటి కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకొని అని చెప్పాం. సో అక్కడ అంటే ఏంటి, ప్రీవియస్ వీడియోలో మీకు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆల్రెడీ. సో దట్ మీన్స్ వాట్, ఇక్కడ నేను ఒక డేటాని హైడ్ చేయాలి అంటే ఐ కెన్ యూజ్ ద స్టాక్ ఏడిటి, ఐ కెన్ యూజ్ క్యూ ఏడిటీస్, అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో యూజ్ లిస్ట్ ఏడిటీస్, లింక్ లిస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏడిటీస్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. I'll explain later what is abstract data type in detail, because ADT మీద సెపరేట్ టాపిక్ ఇది మీకు UNIT-1లో సెపరేట్ టాపిక్. సో దీని మీద మీకు 2 మార్క్స్కి క్వశ్చన్ రావచ్చు, 3 మార్క్స్కి రావచ్చు. ఓకేనా? వాట్ ఈజ్ abstract data type అని కొంచెం ఎలాబరేట్ చేసి నీట్గా మీరు ఆన్సర్ రాయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, వాట్ ఈజ్ స్టాక్? స్టాక్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ దట్ యూ కెన్ స్టోర్ ద ఎలిమెంట్ one end and you can retrieve, you can remove the element from one end, that same end, that is nothing but what? Top. That is nothing but what? Top. And the next one is, it is an abstract data which is named as stack because it behaves like a real world stack, and it can be implemented in the most programming languages. And the next one, queue. Queue is nothing but what? Linear list which elements can be inserted only at one end. That is called what? Rare. For example, QE means what? In this structure it will have. ఓకే, ఒక సైడ్ నుంచి మనకి ఎలిమెంట్స్ ఇన్సర్ట్ అవుతూ ఉంటాయి, ఒక సైడ్ నుంచి మనకి ఎలిమెంట్స్ అనేవి డిలీట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకేనా? వేర్ ద ఎలిమెంట్స్ కెన్ ఇన్సర్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రేర్, వేర్ ద ఎలిమెంట్స్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫ్రంట్. సో ఆబ్వియస్లీ మనం ఎలా అంటే ఈ రేర్ అనేది ఫ్రంట్ అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యూ సిస్టమ్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామో మోస్ట్లీ మూవీ టికెట్స్ లేదా క్యూలో వెళ్ళడము, లేదా బస్ పాస్ తీసుకునేటప్పుడు, ఆర్ ఎల్స్ మీ మొబైల్ ఫోన్స్లో మ్యూజిక్ ప్లేయర్లో సాంగ్స్ ప్లే చేసేటప్పుడు ద సాంగ్స్ విల్ బి ప్లేడ్ యాజ్ పర్ క్యూ ఓన్లీ. ఓకేనా? అక్కడ మనకి డిఫరెంట్ సింబల్స్ ఉంటాయి, మీరు చూస్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి మీకు సాంగ్స్ అనేవి ప్లే అవుతూ ఉంటాయి, రైట్? అదర్వైజ్ నార్మల్గా మీరు ఏది ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయకపోతే బై డిఫాల్ట్ హౌ ఇట్ విల్ బి ప్లేడ్ వన్ బై వన్ ఆఫ్టర్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మనకి ప్లే అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్యూస్. అండ్ క్యూస్ కాన్సెప్ట్ అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం యూజ్ చేస్తామన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, this nothing but what it follows FIFO, first in first out methodology, to storing the data or to retrieve the data or to remove the data. Okay na? So simple, మీకు మిడ్ ఎగ్జామ్స్ అయ్యేటప్పుడు మోస్ట్లీ మీకు బిట్ పేపర్లో ఈ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, లైక్ స్టాక్ యూజెస్ విచ్ ప్రిన్సిపల్స్, ఓకే, ఆర్ విచ్ మెథడాలజీ. స్టాక్ యూజెస్ లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. సో లాస్ట్లో ఏది ఇన్సర్ట్ అవుతుందో ఫస్ట్ అది డిలీట్ అవుతుంది స్టాక్లోని, రైట్? సో స్టాక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? LIFO, లిఫో. క్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. ఫస్ట్ ఏదైతే ఇన్సర్ట్ అవుతుందో అదే మనకి బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ వన్, జస్ట్ రిమెంబర్ దీస్ 2 పాయింట్స్. స్టాక్లో వీ హ్యావ్ ఎ టాప్ అనే వర్డ్ ఉంది, క్యూలో వీ హ్యావ్ రేర్ అండ్ ఫ్రంట్ వర్డ్. ఓకే, so array is done, linked list done,
and next is tag done, queues done. So these comes under what? Linear data structure. Now comes to the non-linear data structure. So it is in a sequential manner. Okay, if it is a non-linear, that means non-sequential manner. That is nothing but what? Non-linear data structure. That means those are not arranged in a sequential structure. Okay, na? So it does not form a sequence and each item or elements is connected to with two or more other items. So linearly enti oka item inkoka item to maatrame manaku connect ayi untundi. Okay, but in non-linear data structure one item can connect with one more items. Okay na? It is not prescribed that only oka item tone connect ayi undali em ledu. It can connect with two or more other items, right? So in that we have a beautiful concept we have, that is the trees, right? Trees, it is a multi-level data structure. Trees nothing but what? Multi-level data structure. While hierarchical relationship among its elements, it's called tree. So tree structure ela untundma, it is also here also we can store the data in a nodes. So in this manner, so root node will be there and it can have multiple elements to connect to them, and this node can have multiple connects and this can have only single and this can have multiple, right? So this is nothing but what? The data structure. It is in a hierarchical manner. It is in hierarchical manner. So the elements of trees are known as what? Nodes ani antaru, right? So this is a one element, this is one element, this is one element, this is one element. The elements of a tree is nothing but what? Node. In a hierarchy, the bottommost nodes are called what? Leaf nodes. The bottommost, the hierarchy lo chuskunte, the first node is nothing but what? Root node. Okay na? The bottommost nodes are nothing but what? Leaf nodes. Even in malli meeku tree terminology ani unit 4 lo vastundi, akkada inka detail ga explain chestanu. Okay, and the bottommost nodes are nothing but leaf nodes. And the next one, the node which is not having the children is nothing but leaf node, and the node which is having the children but not the root node is nothing but internal nodes. And enti ivi maniki internal nodes anamata. Okay, and the next one, to point the adjacent node, each node contains a pointers, right? So మనం ఒకదానికొకటి మనకి రిలేషన్షిప్ ఉండాలి అంటే కనుక ఖచ్చితంగా మనం వీ హ్యావ్ టు యూజ్ హియర్ పాయింటర్స్ కాన్సెప్ట్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ అమాంగ్ ద నోడ్స్, ఈచ్ నోడ్ ఇన్ ద ట్రీ కెన్ హ్యావ్ మోర్ దాన్ వన్ చైల్డ్ ఎక్సెప్ట్ ద లీఫ్ నోడ్స్, రైట్? సో యాజ్ పర్ ట్రీ టెర్మినాలజీలో మన ఇక్కడ ఏంటంటే పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను నోడ్ ఇక్కడ ట్రీ డ్రా చేశాను కదా. సో సి దిస్ ఈజ్ మై నోడ్. సో దిస్ నోడ్ కెన్ హ్యావ్ 3 చిల్డ్రన్, రైట్? సో ఇక్కడ ఏంటి ఒక ఈ నోడ్కి దిస్ ఇస్ మై రూట్ నోడ్, లెట్ us say దిస్ ఇస్ మై రూట్ నోడ్. సో ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ద 3 చిల్డ్రన్. ఓకే, సో ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఖచ్చితంగా సింగిలే ఉండాలి, 2 ఉండాలి, 3 అనేవి ఉండలేదు. ఇట్ కెన్ హ్యావ్ మెనీ, రైట్? So based on the parent-child relationship among the nodes, each node in the tree can have more than one child, except what? Leaf node. Leaf nodes ki asalu children undaru. Leaf nodes ki asalu children anedi undadu, kabatti vatni leaf nodes ani antaru. Okay, the node which does not have the children is nothing but leaf nodes, right? So that is the point there. And where each node can have at most one parent except the root node. And ఇంకోటి ఏంటి, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి ఇక్కడ, ఈచ్ నోడ్ కెన్ హ్యావ్ హౌ మెనీ పేరెంట్స్? సింగిల్ పేరెంట్. వన్ పేరెంట్ షుడ్ బి దేర్ ఎక్సెప్ట్ ద రూట్ నోడ్. రూట్ నోడ్కి పేరెంట్ ఉండదు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ మై రూట్ నోడ్. సో ఇక్కడ ఏమైనా వేరే అడ్జసెంట్ ఉందా నోడ్? నో, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద రూట్ నోడ్. So this is about trees concept. So when we want to insert the data in a hierarchical manner, so the best one is trees concept. And the next one is graph. Graph is nothing but pictorial representation of the set of elements, okay, that represented by the vertices and edges. For example, it can be like this. It is not in a hierarchical manner, it is a graph. Graph is nothing but what? Pictorial representation. So here also the elements which are stored in graphs is also nothing but nodes. So ikkada veetni save chesindani emantaru? Vertices ani antaru. Okay na? The connection between these vertices is nothing but what? Edge. The connection between vertices is nothing but what? Edge. Now see, graphs is nothing but what? The pictorial representation of the set of elements and represents by the vertices connected by the links. A links is nothing but what? Edges. Okay, that is called what? Graph. Meeku what are the types of data structures ane question aina raavachu, or else what is trees, or explain non-linear data structure.
ఎక్స్ప్లెయిన్ నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ 2 మార్క్స్కి అడిగితే జస్ట్ వీ హ్యావ్ 2 టైప్స్, దట్ ఈస్ ట్రీస్ గ్రాఫ్స్ అని చెప్పి నీట్గా ట్రీస్కి డెఫినేషన్ రాసి అండ్ ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. ఓకే, అలాగే గ్రాఫ్స్కి డెఫినేషన్ రాసి ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి, దట్స్ ఇనఫ్. అదే 5 మార్క్స్కి అడిగితే యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ మేనర్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్, a graph can have a cycle while the tree cannot have one and thus different from trees. Okay, so graph is different from the trees. Both are non-linear అయినప్పటికీ graph is different from the what trees. Graph can have a cycle. అంటే cycle means what? See, if I started here, right, ఈ vertices నుంచి నేను స్టార్ట్ చేస్తే నేను ఇక్కడ నుంచి I can visit this vertices and this vertices and this vertices and I can go here, right? But that is not possible in the trees. Okay, so that is nothing but graphs concept. Clear ma? So this is about data structures types. Very very important topic, and I suggest you to don't leave any topic in our subject. Okay, బికాస్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ మా. ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, ఇట్ ఈస్ ఎ కాన్సెప్ట్ దట్ యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. ఎక్కడైతే మనం డేటాతో మీరు ప్లే చేస్తారో, ఓకేనా, ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో అయినా డేటాతో ప్లే చేస్తారో అంటే వర్క్ చేస్తారో అక్కడ డేటా షుడ్ బి హ్యాండిల్ అనే ఆర్గనైజ్డ్ మేనర్. అక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మీరు యూజ్ చేయాలి. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ హ్యావ్ టు చూస్ ద కరెక్ట్ డేటా స్ట్రక్చర్. అర్థమైందా? So that depends on your situation. That depends on your code, right? What kind of data that you want to store. Linear data store cheyala or else non-linear data store cheyala. Situation batti మీరు data fetches ni select చేసుకోవాలి. That's fine, right? So this is about types of data structures. Hope you understand this class. If you have any doubts, please mail to me sankalpstudysuccess@gmail.com. Do subscribe. Thank you for watching.